what makes a difference? What is a good application? What is a strong application? כל מי שיפנה לפסיכולוגיה קלינית יש לו את הציונים, אחרת הוא לא היה פונה. יש לו איזשהו GRE שעובר מסך ונכנס בדלת. אז איפה ההבדלים? טוב, אז יש קודם כל את השלב הראשוני של הסריקה של כל האפליקיישנס. כמה אפליקיישנס פרלי דיקנסון מקבלת בשנה? היא מקבלת בסביבות 200. וכמה מקומות יש? יש, זה נע, אבל זה נע בין 15 ל-18. זה הרבה, זה נחשב כן, גדול יחסית. כן, זה אחוז יחסית גדול, הם גם מראיינים הרבה, הם מראיינים כמעט חצי מהאפליקיישנס שלהם. אוקיי, אחרי הסינון. כן, אחרי הסינון הראשוני. ואז מציעים לבערך 7-8 יותר מהמקומות שיש. זאת אומרת, מציעים ליותר סטודנטים. כן. גם יש waiting list וגם מציעים יותר, כי יש אנשים שמעדיפים מקומות אחרים. יש דברים שהם קצת, אוקיי, לפני שאני מגיעה לדברים הפרדוקסליים. מחפשים קנדידטים חזקים אקדמית, שזה לא חדש, שעשו כבר מחקר, שכבר התעסקו עם זה. מי שיש לו ניסיון קליני כלשהו גם שהתעסקו עם זה, זה לא חייב להיות בתוך מסגרת אקדמית, אבל אנשים שהתנדבו בכל מיני מקומות או עבדו בשכר אבל במקומות קליניים, זה משמעותי. יש קצת יותר חשש להזמין אנשים ממאוד רחוק, כי יש פחות סיכוי שהם יבואו, כאילו זה... בעידן הטכנולוגיה היום לא עושים סקייפי ווידאו וכאלה, או שזה עדיין person-to-person interview? זה פרסונל, למרות מישהו שלמד איתי בתוכנית עשו לו phone interview, ועד היום הם מצטערים על זה, ואני לא חושבת שהם יעשו את זה עוד פעם. אני אומרת את זה בצער, כי הוא חבר יקר שלי, אבל הוא כבר 10 שנים בתוכנית, והוא עוד לא הצליח לגמור אינטרנשיפ. הוא מישראל, כן, הוא מישראל, כן, נכון. טוב, זה סיפור מיוחד, אני לא אכנס אליו כי הוא לא מלמד על כלום, אבל אני חושבת שהוא לימד את האוניברסיטה לא לעשות phone interview. אבל יכול להיות שמקומות אחרים כן עושים. אני חושבת שבפסיכולוגיה נוטים להזמין את האנשים ולראות אותם פנים על פנים. יש המון המון משקל לראיון. וזה תמיד נכון לפסיכולוגיה קלינית. כאילו, אתה צריך לעבור מסך בלי מסך. זאת אומרת, to be likable. אנשים בסך הכל מבלים המון שעות ביחד ורוצים שיהיה להם נעים. לדבר רגע על הרעיונות, או לא? אולי דניאל רוצה להוסיף עוד עד השלב שלנו. What was the hardest part in the admissions process? I mean, I think the hardest part was because there are so many options, because there are so many schools, you can very easily get lost in the internet of lists and lists of schools and places and things and research and faculty members and. The part of it is also, once you find schools that you're interested in and you think you're a good fit, you then have to start kind of tailoring your personal statement to that place. And kind of thinking this place, okay, now I'm thinking about this place, now I'm thinking about this place. It's a lot to kind of keep straight. What makes a strong application, kind of going back to that part, that you're a good fit for the program. And everyone might have said already, don't get that list of the top 20 psychology graduate schools in America. Do not. זה לא רלוונטי. זה ממש, ממש, ממש לא רלוונטי. The purpose is, what do you want to get out of graduate school? Where do you want to study? What do you want to learn? I'll tell you right now, the school I go to is, I don't even know if it's on the list. I don't really care. It's the only university in the world for deaf people. We get people, like, we send our professors to Russia because they have to do court assessments. They're not calling Yale. Yale is calling us because that's our specialization and that's what we know and we're the people you go to. So if I wanted to study, work with the deaf community, that's where you go. If you want to hire someone to teach Israeli politics, do you hire someone from Hebrew University or do you hire someone from Princeton?
who's going to really know Israeli politics? No one. Michal, אף אחד. זה לא הבנת. So I think that's the hardest part, is kind of getting out of this idea of what names do I know, or where do I want to... I mean, part of it you do have to think, where do I want to live? You don't want to necessarily be in some, backwater or farm town. But if there's a really good program there that's really going to teach you what you want to know, you have to kind of change your thinking and go, okay, this is where I need to be to learn what I want to learn. And that's the difference. I think in Israel, from my understanding, the programs tend to be very similar, with maybe a little bit of difference here and there. In the United States, they're vastly different one to another. So while it's a blessing of having a lot of choices, it can also be very overwhelming. So I think that's kind of the hard part, is sorting through everything and then trying to narrow things down and figure out, what do I want to do, where do I want to go, who do I want to work with and learn with, and then once I'm done studying, what do I want to do afterwards? And is the place I'm studying going to prepare me for what I want to do later? The goal is not to get into graduate school. That is not the end goal. The goal is to get the education that's going to get you the job you want, that's going to give you the career you want. It's not about getting through the admissions process. So you can pick a school and just go there and study there and get in and get your degree and be fine. But if you can't do what you want to do afterwards, what was the point? So I think that's the change. It's kind of a different way of approaching school and studying and that kind of thing. How many schools did you apply to? 8, I think. 9. אני רוצה להוסיף משהו לגבי האסטרטגיה של הרישום למבולגנים שבינינו. לעשות טבלת אקסל ממש מפורטת עם כל בית ספר וכל הדרישות שלו בדיוק והדדליינס של כל דבר. אתם צריכים לתכנן trip to United States, כאילו יש המון דברים שצריך לתכנן in advance, מתי לשלוח, התאריכים משתנים. זה נשמע עוד פעם כזה קצת אובססיבי, אבל זה הדרך לצלוח את העניין הזה. ועוד טיפ קטן מהכיוון של המבולגנים, תוודאו 3 פעמים בכל מעטפה ששלחתם שזה החומר הנכון במעטפה. טוב, היום זה כמעט הכל אונליין. אונליין, אוקיי, לא חשוב.